So we're going to Central City. Guys, where we go? I don't know. So we're going to Central City. We're gonna check that one out, and if we decide to drive, we can go to Rocky Mountains to see the Hayaya Lake. It's Hayaya? The blue one? Yeah. Yeah, Blue Lake ምናምን Hayaya Lake ምናምን ይሉታል ብቻ it's a cool lake. ሰማያዊ የሆነ በጣም የሚያምር ሌክ ነው. So Yeah. we go visit that one. See you at the Central City. እዚህ እንግዲህ ማይን ምናምን ያደረጓቸው እንደ ይባሉ ክቡር ድንጋዮች ነው ይባል በአማርኛ። The crazy thing is there's no snow. Thank you. You too. Dine and mine ይላል እንግዲህ። There you go. Thank you. When you get ready, just go up to the rope on the right-hand side. This is gold. This is gold. Only different was niggas. That's not what, you feel me? I didn't say that. ሂስትሪ እያበላሸ ነው ምንም አይደለም። Nah, this is how the mining system works. You see how they put it on the train, like after they sort everything, man. outside view ነው. Exactly. What about inside? How do they actually like mine it? And there's some cool stuff right here too. This is like a tunnel. Actual gold ነው by the way. Gold? 50 cent, bro. And not 50 cent. Now this is tough. It's tough. እነዚህ precious የሆኑ ድንጋዮች ናቸው ማለት. If you guys remember ሳንዱን ስናሳያችሁ እዚህ ጋር ነበር የመጣ ነው። እዚህ ሲሪ ነበር የመጣ ነው። ወደ 5 ሰዓት ምናምን ድራይቭ አድርገን ማለት ነው። አሁን ወደኛ አካባቢ መጣ። አሁን መግባባት እንችላለን። ካሜራ ይሄ ኦልድ ፊልም ካሜራዎች ናቸው። Bro, I remember this one. I've seen it before. ብዙዎቹን አላውቃቸውም። So this nigga was preserving photos for quite some time, man. And መኪና አለች። ሞተሯን እስኪ እናስፋችሁ። አስበሽዋል? አሁን እቺ ላይ ትዊን ተርቦ ጨምረህ ከዛ በኋላ ማፍለር ታደርግበታለህ። You put that Hellcat, that supercharger, bro? Yeah, that's what I'm saying. It's gonna sound like hum.
ጋይስ እንግዲህ የመጨረሻ ጌማችንን ከሜዳችን በፊት if we win, we win. If we lose, we just go home. This is our last one. Let's do it. ቦታውን አላሳያችሁም ማለት ነው። It's just a bunch of machines and it's a casino, bro. የት እንጫወተው man? Yeah? I don't know. Let's go right there. What about here? Yeah, no go. Huh? Actually, let's do it here. Man. Down to our last garden. ከ45 ብር ወደ 45 ሳንቲም that's some crazy P&L man አይመጣውማ የመጨረሻ ብለን 40 bucks ምናምን ወይን አረግንና ከዛ በኋላ ዝም በላተ ይሄ ደግሞ ምን ነው በእናትህ ለኔ እኮ ምንም አላተረፍኩም ታዲያ እባክህ አንተ ሻማ ሆንክ ማለት ነው። But anyways guys የመጨረሻ ጌማችን ከ45 ብር ወደ 45 ሳንቲም። So what's the lesson in this video? Don't gamble man. እኛ እንግዲህ መጥፎ ድል ካላችሁ እንደዚህ የመጀመሪያዎቹ እንዳለው ካሸነፍኩት እኔ ነኝ። Right? አንዴ ብቻ አንዴ ጥሩ አሸነፈ። እድለኛ ሆነ ትናንት for the first time ግን ጋይስ እንግዲህ ጋምብል አታርጉ። ከሆቴላችን እየወጣን ነው። we just checked out ጋይስ እንግዲህ ብላክ ሃክን ለቀን እየወጣን ነው። it's 10:34 December 27th 2025 almost done. New Year is coming. Christmasችንን 21 year birthdayችንን ምናምን ጋምብል አድርገን አሳልፈናል at least. Of course. So it was amazing. It's beautiful. ትናንትና ወተና ሳይተናችሁ ነበረ። በጣም የሚያምር ተፈጥሮ ነው ያለው ይናም ሰማው ኦንላይን ያለው እና እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። Word of the video is just don't gamble. We just did it for a day. So experiment እያደረግን ነው። Word of the day, don't gamble. Yeah. በቃ at the end lose ነው የምታደርጉት. There's no winning. የሆነ ምድር ጭላንጭል ያሳያቸዋል። After that it's just አሳይቶ ይነሳል ማለት ነው። Just like that. We won 40 bucks and we went out with 40 cents, nigga. Not even 50 cents, bro. Diddy allegation ራሱ ቢት አላደረግንም man. Shit. Alright guys. Peace out guys. በሌላ ትሪፕ እስክንገናኝ ድረስ see you. ራችን ወስደን